Stop it! What the? You are disgusting. Hey guys! We are Bahia Hanisa. I'm Shasha. I'm Nina. I'm Afi. I'm Suha. I'm Ba. And we are your therapists. Okay, so hari ni kita nak cakap apa? Hari ni kita akan discuss about a very serious issue which is rape. Rape. R-A-P-E. Rape. Let's start now. Okay, so kalau macam rape case kat dalam Malaysia kan, selalu kan kalau kita baca kat Twitter, every time bila a rape case happen in Malaysia, mesti akan ada lelaki yang tweet and dia akan relatekan dengan cara pemakaian wanita. Bila wanita pakai seksi je, itulah kan dah kena rogol. Bila wanita apa benda aku nak cakap ni? Tolong. A few moments later. Lelaki pakai seksi, tak ada orang rogol. Baik. Memanglah betul dekat dalam Islam ni we are taught to jaga aurat kita, tutup aurat. Tapi there are cases happening out there, you pakai jubah, you kena rogol. So you still nak blame the victim ke? Tak, the thing is, kenapa perempuan yang kena jaga? Kenapa perempuan saja yang kena jaga? Everything yang happens, salah perempuan sebab tak jaga pemakaian. Mana lelaki punya salah? Kenapa dia tak jaga pemandangan? Kenapa kita je yang jaga pemakaian? Kita jaga pemakaian, mereka perlu jaga pemandangan. People that not only perempuan nak kena rogol kan. Babies get raped. Goats get raped. You nak salahkan baby. You nak salahkan baby. Baby siapa suruh? Baby bogey, baby. Siapa tu? Baby. Tak, betul lah. Tak lah, macam kita tanya, mana mak dia? Macam, bapak dia? Ya. For me, it's never the victim's fault. And it's always orang yang rogol tu lah yang salah. Tapi I think what contributes to that is like porn. Porn plays a huge role tau kalau when it comes to rogol ni. Macam kau tak, they fit to their fantasies. I mean like benda tu yang macam contributes tau. Tapi like macam benda-benda macam what's on the internet. Internet. Okay, yang tu macam beyond kita punya ni lah, kita tak boleh nak buat apa. Like kita tak boleh nak control orang tengok apa benda dia search, apa benda dia tengok malam-malam ke apa benda tu. I tak tahu whether like lelaki dia punya nafsu every time benda tu berlaku, is it dia ada berkait dengan dia punya mental atau tak? Faham tak? Faham? Like macam all guys, not all guys tapi naturally ada nafsu tu kan. Tapi like macam apa yang membezakan lelaki yang boleh control dengan lelaki yang tak boleh control sampai dia nak rape someone? Iman. Ada. Itu tidak diwarisi. Salah diri. But you see, it's fine to tengok. Saya bukan nak condone perbuatan seperti itu, okay? Tak baik sebenarnya. Tapi it's fine kalau bataskan dekat situ je. Tengoklah, rosakkanlah diri sendiri. Tapi jangan rosakkan orang lain. Betul. Dia jadi macam masalah dia bila orang tengok benda tu, dia macam nak terasa benda tu, nak juga experience benda tu. So that's how rape happens. Macam dia fetish towards contohlah perempuan pakai jubah. Tu yang tiba-tiba jadi kes macam tu, faham tak? Macam even if that person memang jaga sangat dia punya pemakaian ke apa ke kan. If orang tu jahat, dia memang akan cari jalan tau nak rosakkan someone. Yeah, so it's like, it's not how or what you wear lah sebenarnya. It's like apa yang dekat sini, yang di sini. Logically speaking, contohlah kalau kita cakap pasal aurat kan, kalau Muslim, bayangkanlah semua Islam, semua perempuan Islam tudung ke apa, tutup aurat sepenuhnya kan, sesempurnanya. Kalau ada non-Muslim, takkan disebabkan non-Muslim tu nampak seksi, aku nak nampak perempuan pakai tudung ni, teringin lah tengok dia share tu. Takkanlah kita nak cakap, itulah siapa suruh kau tak faham betul Islam, benda tu tak make sense kan langsung. And then like macam besides salah lelaki juga, perempuan pun sama. I bukan nak cakap perempuan pun sama as in kenapa tak jaga cara pemakaian you, tapi bila benda macam ni berlaku, perempuan I tak tahu kenapa, I still nampak ada few golongan yang still salahkan perempuan. Okay, contoh I pakai untuk pelabuhan kan. Betul salah you, kenapa you tak tutup aurat? Maksudnya dia perempuan
Tapi you agree yang macam you patut tutup aurat. I selamat tengok I pakai I tutup aurat. I selama I hidup ni tak ada kena harass, tak ada kena apa sebab I tutup aurat. Stop victim shaming. What the? You perempuan you patutnya sama-sama you patutnya lagi faham tau. You patutnya lagi faham bila things like this happen. You patut you boleh salahkan juga mangsa tu just because sebab I tutup aurat. Sebab kadang-kadang you never know what that person experience. Because personally Syasha sendiri pernah jumpa someone dekat one of the charity places I went. Perempuan ni dia kena rumah dengan bapak sendiri since umur dia 9 tahun. Since umur 9 tahun dia macam sort of setiap kali mak dia obsession ke ataupun mak dia macam keluar ke apa, ayah dia akan take advantage. Tapi ayah dia macam manipulate her in the way that dia macam cakap tau, benda tak salah, ayah sayang, faham tak? So dia rasa macam that's normal lah, tu cara ayah dia sayang dia, faham tak? But the mother never knows. And macam benda tu keep on going, umur dia 12, dia pregnant. And then mak dia, instead of being a mother who she supposed to be, dia salahkan anak dia and dia nak tutup aib. Dia hantar anak dia pergi tempat tu. And then ayah dia hilang macam tu. Ayah dia memang dibiarkan macam tu je. There's no police report, there's nothing. Faham tak? So that's what I'm trying to say. Even as a woman, you should know what you should do, especially if you're a mother. Being raped doesn't take away that maruah. Education penting lah. Sangat. Dekat dalam Malaysia ni yang I tahu yang I rasa lah every case, I mean most of the case yang berlaku bila ada kes bapak rogol anak, it's because anak tu tak tahu benda tu salah and dia macam dia merelakan diri sebab dia tak tahu. And probably if you tahu pun yang berlaku selalu dekat macam golongan-golongan yang tak dapat education tinggi. Betul. Yang tak pergi sekolah. So dia tak tahu apa, dia tak tahu rape tu macam mana, dia tak tahu yang benda ni Consent. dia tak tahu pasal tu langsung benda tu. And tu yang I macam okay, hello orang-orang tertinggi di atas, do something about this. We need to educate these people about macam mana pasal rape ni. They need to know kalau macam ni perlu ada consent. If nak ni. Apa lagi dengan bapak you, apa benda ni, oh my god, I macam bila terfikir disgusted dia. And then I still rasa like macam every time a rape case happen dekat dalam Malaysia ni pun dia punya to me lah rasa macam hukuman kepada perogol tu macam Like sangat. light as Marah ni. wait bro, you can you imagine the trauma the girl yang kena rape tu, yang benda tu akan haunt dia for the rest of her life, even after dia dah kahwin pun. Lepas tu bila dah kena tangkap perogol tu je dia dapat. Satu lagi isu yang berlaku bila dia berlaku dalam family. Okay, contoh you punya uncle, dia melibatkan uncle dia dengan you. Family members you tak nak percaya. Family members di sana, di luar sana tu, tolonglah you yang paling patutnya percaya. Dan terus macam alah ni buat cerita je apa semua tu sebab just because tu uncle ni tu. Ataupun kan, the very logical thing to do at that time. Contohlah dia kata, uncle tu buat something. You just avoid meeting that uncle. You just avoid interaction. Bawa anak kau jangan dekat dengan orang tu. Tak salah pun, tak salah. Tak rugi apa pun kau tak dekat dengan orang tu. Faham tak? Kau nak kenal dengan orang tu, kau nak dapat dengan tu orang still okay. But anak kau tu bawa jauh-jauh. You know your child fears that person. That's the least you could do as a parent, you know. I rasa macam apa-apa pun kalau budak tu cakap means benda tu betul tau. Budak jarang-jarang lah diorang nak menipu. Kalau umur darjah diorang jarang nak menipu. So macam bila diorang cakap benda yang something like this, sepatutnya korang more concern on that lah. Bagi macam attention to it lah. Janganlah macam ignore je apa-apa, brush it. I don't understand how you could have that heart to do that. Kau jangan nak salahkan yang suka lah. Kau jangan kata macam lelaki macam tu je nafsu, benda tu je nafsu dia. No, Allah cipta orang elok je, faham tak? Macam kau, masalah kau kucing kau, faham tak? Macam I don't feel like it's rational for you to blame God, you know? Macam memang lelaki macam ni, lelaki macam ni, biasalah lelaki. I paling benci statement tu, biasalah lelaki. Bila buat lawak-lawak bodoh kan, Biasalah kalau macam, terobol tu kan? Biasalah lelaki. Betul. Stop rape jokes. Stop it. I swear to God. So, the girls out there, sila jaga diri. Tapi
we're not saying it's your fault tau kalau benda tu happen. And to the guys out there, sila jaga pemandangan. Okay, so jangan asyik salahkan nafsu, blaming God or whatever sebab you dilahirkan macam tu. Takkan you dilahirkan macam tu, you nak terus macam tu. Hello, sedar diri sikit boleh tak? You shame yourself. Shame yourself. Shame on you. And another thing is that walaupun kita orang, the discussion today focus more on women, doesn't mean kita orang tak acknowledge kalau like it happens to the guys out there. Because So, it can happen juga. Yeah, it can happen. It did happen juga. It does. Still is. So, to everyone out there, if this happens to you, or you tahu ada siapa-siapa yang pernah mengalami benda ni, you try to support them. And then yang if this happens to you, try to like Reach out for help. Make a report. Talk to your close ones. To the person you trust the most. And don't be scared. And don't blame yourself. I know I think the worst struggle is between you against yourself. So hashtag get consent, hashtag stop Rape victim is blaming, rape. hashtag rape is rape, hashtag sila jaga diri, hashtag sila jaga pemandangan, Hashtag wear a mask. hashtag stay at home. Hashtag go Rakyat right. jaga rakyat. Kita jaga kita. Okay, bye.